Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau good morning Bapak atau Ibu dosen. My name is Muhammad Wildan, NIM 19251516, kelas saya 19.1A.02. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi tentang simple present. Fungsi yang pertama ada general truth. Contohnya seperti Jakarta is the capital of Indonesia. Yang kedua ada expression atau feelings atau emotion. Contohnya seperti I am sad. Terus yang ketiga ada comment atau instruction. Contohnya seperti put the book on my. Selanjutnya ada rumus simple present tense. Yang pertama ada kalimat positif, subject plus verb 1 plus object. Yang kedua ada negatif, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Yang ketiga ada pertanyaan, do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Selanjutnya ada contoh simple present tense. Yang pertama positif, yaitu ada I think, you think, we think. Selanjutnya ada negatif, I do not think, you do not think, we do not think. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan. Pertama ada do I think, do you think. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat positifnya. Contohnya yang pertama I live in a small town, yaitu saya tinggal di sebuah kota kecil. Yang kedua ada you speak English fluently, atau kamu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Yang ketiga ada we eat 3 times a day. Kita makan 3 kali sehari. Terus selanjutnya ada kalimat negatif. Yang pertama ada I do not atau don't live in small town. Yang kedua ada you do not speak English fluently. Yang ketiga ada we do not eat 3 times a day. Terus selanjutnya ada kalimat tanya. Yang pertama ada do I live in a small town. Yang kedua ada do you speak English fluently. Terus yang ketiga ada do we eat 3 times a day. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang present continuous tense. Fungsi yang pertama ada the present continuous tense is used to tell about an action that is happening now. Yang kedua ada the present continuous tense is used to tell about a plan or moving to a certain place atau condition. Terus selanjutnya yaitu ada rumus present continuous tense. Yang pertama ada positif, subject plus be plus verb plus atau plus. Kedua ada negatif, subject plus be plus not plus verb ing. Yang ketiga ada pertanyaan, be plus subject plus verb ing. Terus di sini ada contoh kalimat present continuous tense. Yang pertama positif, yaitu the ship are sailing. Terus he is smiling. Yang kedua ada negatif, yaitu the ship are not sailing. The is not smiling. Yang ketiga ada pertanyaan, yaitu are the ship sailing. Terus is he smiling. Terus selanjutnya ada contoh kalimat present continuous tense. Yang pertama ada she is brushing the bedroom floor, yaitu dia sedang menyikat lantai kamar mandi. Yang kedua ada I am driving a car to Bandung now, yaitu saya sedang mengendarai mobil ke Bandung sekarang. Terus selanjutnya yaitu materi tentang the quiz word, yaitu is a collection of words asked to ask about time, place, reason.
yaitu yang pertama ada what. Use to ask about object or something. Contohnya seperti what do you know about this major? Apa yang kamu tahu tentang pelajaran ini? Yang kedua ada what are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Selanjutnya ada yaitu where. Ask to ask about a place or a location in English. Contohnya seperti where is house? Di mana rumah saya? Yang kedua ada where will you go tonight? Di mana kamu akan pergi malam ini? Nah, terus yang ketiga ada wo. Ask to ask about a place or a location. Contohnya seperti what is your enemy? Siapa musuhmu? Terus yang kedua ada what are you best friend here? Siapa sahabatmu di sini? Selanjutnya ada why. Mengapa? Ought to ask a reason for something. Contohnya seperti why are you die? Bagaimana harimu? Yang kedua why are you sad? Mengapa kamu bersedih? Terus selanjutnya ada how. Ask to ask about the condition of an object or something. Contohnya seperti yang pertama, how is your day? Bagaimana harimu? Yang kedua, how you answer this question? Bagaimana harus menjawab pertanyaan ini? Terus selanjutnya ada materi adverb of frequency. Use to show of often an activity or event occurs. Yaitu rumus adverb of frequency. Yang pertama itu adverb, rumusnya seperti subject plus adverb of frequency plus verb. Contohnya seperti she always eats breakfast at 8 am. Dia selalu sarapan jam 8 pagi. Terus contohnya adverb of question dalam kalimat nominal. Rumusnya yaitu subject plus to plus be adverb of question. Contohnya seperti he is always on time. Dia selalu tepat waktu. Selanjutnya ada adverb of frequency untuk penekan. Rumusnya seperti adverb of frequency plus subject plus verb plus predicate subject plus verb plus predicate plus adverb of frequency. Contohnya seperti always. Wildan come late to the office. Selalu Wildan terlambat ke kantor. Terus selanjutnya ada materi tentang the usage of modal in request word. Used to ask from help, ask from permission, ask something for something politely. Capital which atau modal yang digunakan. Yang pertama ada can, yang kedua ada call, yang ketiga ada will. Terus itu example which can, itu contoh can. Yang pertama ada can you help me, yang kedua ada can I go now, yang ketiga ada can I borrow your book. Terus yang kedua ada example which clouds. Yang pertama contohnya seperti call I use your phone, yang kedua ada call I use laptop. Terus yang terakhir ada example which will. Yang pertama contohnya I will take her book as soon as she has arrived here. Yang kedua ada will you wait for me. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau good morning Bapak atau Ibu dosen. My name is Muhammad Wildan, NIM 19251516, kelas 19.1A.02. Hello everyone, I would like to share my opinion about the new President Prabowo. As an ordinary citizen, I see that people have different feelings. Some are optimistic and hope that Indonesia can become more advanced. Some are also worried, afraid that this change might not meet their expectations, because every leader brings their own style and new policies. My hope is simple. I want to government to be closer to the people. I hope President Prabowo truly listens to the voice of society, especially about education, job opportunities, and public health. These are important things for young people like us and also for families all over Indonesia. I also hope that freedom of expression will continue to be protected. We are allowed to give critique as long it is polite and constructive. In my opinion, the country will grow if the government and the people can be open and respect each other. I don't want to judge too much because its leadership has just begun, but I choose to stay optimist. Is the government works seriously and the people continue to give support and suggestion, I believe Indonesia can become better. Thank you for listening to my opinion.